Добрый день, меня слышно? Да, вижу, что слышно. Получаем ответы. Can hear me? Все могут слышать его? I can hear here. Yeah, everybody can hear. We can start. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. Всем добрый день, леди и джентльмены. My name is Yasser Musa, and I am the General Manager of Bustan Centre and Residence, Dubai. Меня зовут Ясер Муса, и я генеральный директор отеля Bustan Centre and Residence в Дубае. Меня зовут Дарья, я буду вашим сегодня переводчиком. First of all, I would like to really big thanks for Profi.Travel for all their support and their help for us for the last few years. And at the same time, also, I would like to thank each and everyone who will be with us today in this webinar. I hope we will give a useful information and answer the right questions for everybody. Во-первых, я хотела бы поблагодарить Profi.Travel за всю поддержку, которую они оказывают нам в течение нескольких лет, и поблагодарить всех вас за то, что вы присоединились к нам сегодня на наш вебинар. И мы надеемся, что мы дадим полную информацию и ответим на все интересующие вас вопросы. So, Bustan Centre and Residence we have opened in 1998, and we have done. Мы открыли мы открыли Альбустан в 1999 году. And we have done already several renovations. The last it was in 2014. Мы сделали уже несколько реноваций, обновлений, и последние были сделаны в 2014 году. In total, first of all, we are located in Dira, in Dira side, very close to Al Mamzar Beach. Мы находимся в районе Дира. Это очень близко к парку и пляжу Аль-Мамзар. In total, we have 640 units. У нас 640 номеров в отеле. Starting from single and double studio. Начиная от студии и однокомнатных номеров и двухкомнатных номеров. One bedroom apartment and two bedroom apartments as well. Двухспальных и трехкомнатных номеров, где две спальни. All, of course, the studio, it can accommodate two adults plus a child below 6 years old. Студия может принимать двоих взрослых плюс ребенок до 6 лет. One bedroom can accommodate 3 adults or 2 adults and 2 children. Комнаты, двухкомнатные номера или односпальные номера могут принимать двух взрослых и двух детей. 2 adults and 2 children and... That's it. Все, двух взрослых и двух детей. 2-bedroom apartments, it can accommodate 4 adults or 3 adults and 2 children also as well. Двухкомнатные номера со спальней могут принимать 4 взрослых, либо 3 взрослых и 2 детей. All our rooms, even including the studio, all it has a fully equipped kitchen. Каждый из номеров, включая самый маленький студию, они мебелированные кухней. And a safe, also safe boxes in all the rooms as well. Во всех комнатах есть сейфы. So also here about the facilities of the hotel, we do have, of course, our 24-hour room service. По поводу условий и сервисов отелей, у нас есть 24 часа обслуживания номеров. And all dining restaurant, which is the fountain restaurant, also where we usually serve our buffet breakfast. Наш fountain ресторан, где мы обычно
делаем завтраки. And we do have a food court which have a different kind of cuisines. Ресторанный дворик, где несколько видов кухни. And also within the food court, also we do have so like pastry shop, McDonald's, Subway, also like all this within our food court as well. На территории ресторанного дворика есть еще кондитерская, кофе-лаунж, есть Макдональдс, Subway. That's correct. Also, we do have a healthy club. We have two, one for ladies and one for gents. They are completely separate. В отеле есть спортивный клуб, и он поделен на две части. Для мужчин отдельно, для женщин отдельно. And tennis court, sauna, steam. Теннисный корт, сауна и паровая комната. And open swimming pool. Открытый бассейн. And of course, all these, including even sauna and steam, everything are all, of course, for our guests is free of charge. Использование для гостей, проживающих в отеле, бесплатно. We do have also a shopping mall which is attached to the hotel where you can go straight to the shopping mall straight from your room as well. Once again, sorry. We have a shopping mall which is attached to the hotel. У нас есть обязательно торговый центр на первом этаже, который находится в том же здании, что и отель. We have more than 95 different shops. Более 95 магазинов и бутиков. Including supermarket. Также включительно супермаркет. Pharmacy. Аптека. Accessories, perfumes, jewelries, everything. All this we have it at the shopping mall as well. Косметические, ювелирные и абсолютно различные другие магазины. Bustan Centre and Residence has a very good location to so many other areas in Dubai. Bustan находится в очень удобном расположении к другим интересным местам в Дубае. Al-Nahda metro station, which is only 5 minutes walking from Bustan. Станция метро Аль-Нахда, которая находится в 5 минутах ходьбы от отеля Bustan. На самом деле находится прямо вот рядом напротив. Where, of course, you can take the metro very easily and reach to any place that you would like to in Dubai. И на метро вы можете добраться до любой точки в Дубае очень легко и очень быстро. Al-Mamzar Beach, which is 8 kilometers or almost less than 10 minutes by bus from Bustan. Аль-Мамзар парк и пляж находятся в 8 километрах от Аль-Бустана, и можно добраться прямо из Аль-Бустана трансфером. And we do provide a shuttle bus every day in the morning to Al-Mamzar and in the afternoon from Al-Mamzar beach to the Al-Bustan. It's free of charge. Из Аль-Бустана трансфер шаттл, который ходит утром и отвозит людей на пляж и забирает после обеда. And of course, to Dubai airports, we are just approximately also around 10 minutes by car. We are very close to terminal 1, 2, and 3. На машине 10 минут, и мы очень близко находимся к аэропорту, к любому терминалу. Первый, второй, третий. And to Dira city center, it is 8 kilometers, also less than 10 minutes. Центр Дира находится менее чем в 10 минутах от Аль-Бустана. And of course, just for our guest who stays for a longer period, we do have also, just for information, I forget to mention that, laundromat. This is a laundry service which is free of charge, where the guests, they can take their clothes and it will be washed, it will be dried, and then they will just pick it up. They have to provide only the powder.
В Альбустане есть бесплатная химчистка или стирка для гостей, которые остаются на долгий период в отеле. Нужно предоставить только порошок. I just here would like to highlight a very important fact about Al Bustan. Since we have opened more than 20 years, we are one of the highest number in terms of Russian visitors and guests to Dubai in Al Bustan Centre and Residence. Так как мы открыты очень давно, и до сих пор мы являемся одним из самых крупных отелей, которые принимают большее количество гостей из России. In 2017, В 2017 году we had 36,796 Russian guests stayed in Al Bustan. Can you repeat the number, please? 36,700. В Альбустане в 2017 году остановилось 36 700 русских туристов. In 2018, we had 46,000 Russians. They stayed in Al Bustan. В 2018 году в Альбустане остановилось 46 тысяч российских туристов. And this year, in 2019, in the first 5 months only, we had approximately close to 21,000 guests from Russia stayed in Al Bustan only in the first few months. Только в первые месяцы, то есть с начала года, в первые 5 месяцев у нас уже остановилось около 21 тысячи русских туристов. So that's why I would really also, we do have also a Russian-speaking staff, especially at the reception and in some other areas. But the most important, we believe that we have some Russian-speaking, staff at our hotel. На данный момент у нас есть русскоговорящий персонал только на ресепшн, но мы надеемся, что в ближайшее будущее у нас будут во всех других подразделениях люди говорить на русском языке. And for the coming season, especially for 2019 and 2020, we have really done a very special packages and promotions for the Russian market. В этом году мы сделали очень много специальных предложений для русского рынка. We have created like an offer: if you stay 7 nights, you will pay for 5 nights only. У нас есть популярное предложение проживание 7 ночей, которое оплачивается только за 5. And stay 5 nights and pay for 4 only. Остановитесь на 5 ночей, заплатите только за 4. Plus also we have a very, very special packages for the meals as well. Также у нас есть специальное предложение по пакетам питания. This is exclusively of course, for the Russian market. Конечно, это эксклюзивно на русский рынок. So only just what you have to do, just to contact your tour operator, or to contact us, whoever is dealing with us, and we will give the best flexibilities in terms of those offers. And we always try our maximum best to give the most attractive packages and rates for the Russian market. Все, что вам нужно сделать, это связаться с вашим туроператором или с нами напрямую, те, кто уже с нами работает, и мы будем рады предоставить максимально лучшие условия, потому что для нас очень важен русский рынок, и мы всегда надеемся более близко работать с ним. So this is in general, I try to really give as much as possible the useful information, and I look forward really for as much as possible of questions and any clarification that you would like to. We are ready for that. Я постарался дать вам максимально полную информацию об отеле, и самое важное для меня сейчас получить от вас вопросы, на которые я буду очень рад ответить. And we have one question already during our presentation. The first, it was if beds for kids are separate. Is it in the room or it is provided?
No, that's why in the studio, that's why we said it's below 6 years old, correct? In the studio, Yeah. we provide a baby cot. This is for the studio. In the one bedroom, we have a sofa bed, which is convertible into bed. And in the two bedroom apartment as well, we have a sofa bed, which is also convertible into bed. Был вопрос по кроватям для детей. Для детей, которые младше 6 лет, они предоставляют детскую кроватку. И в других номерах, таких как, допустим, однокомнатные номера, двухкомнатные номера и трехкомнатные номера, у них есть диваны, которые превращаются в кровать, которые могут быть использованы. Second question. Can we book your offers with nights from Kazakhstan? From? Kazakhstan. Of course. It's for the CIS market. Так, если к нам поступил вопрос на английском языке, могут ли мы бронировать ваши пакеты из Казахстана? Да, конечно, мы работаем на страны СНГ. Очень плотно работаем на страны СНГ. And please, if you find any difficulty, my email is there. You can write me, please, at any time. Если у вас есть какие-либо вопросы или сложности, вы всегда можете написать мне напрямую на мой имейл. Имейл я сейчас вам отправлю в чат. One second, I need to send your email in case. The question about the return transfer to Al-Mamzar. Да, обратный трансфер есть именно в час дня. I replied. You mean from the hotel and also from coming the hotel back? To Al-Mamzar and coming back, yeah. Absolutely, that's correct. At 1 o'clock? Yes. In the way back. In the morning it is 9 or 9:30? No, we are starting even earlier. We are starting from 8:30 up to 9 o'clock. Я прошу прощения за свой ранний ответ в чате. Сейчас они начинают трансферы более раннее время, в 8:30. And we have enough buses no matter how many guests we have. So if it is not enough, let's say, to take it with the one way, it will go the second time. Yeah, absolutely. У них достаточно автобусов для того, чтобы отвезти всех гостей. И если в 8:30, скажем, не все гости поместились, автобусы будут отвозить до тех пор, пока всех гостей не отвезут. But everybody will be in the beach, no worries. Все будут на пляже, не волнуйтесь. There are no questions yet. Do we have any timetable of those transfers and reception? All this is given upon check-in. They will be given everything in writing, even in Russian language. It will be given to all the guests about the timing from the hotel and coming back as well. Only about transfer or all information about the hotel? Information plus even the metro map, everything will be given upon check-in. Plus also all these information are available at the bill desk as well. На ресепшн, да, есть расписание, но также каждый гость обязательно получает информацию об отеле, карту метро, информацию по трансферам и расписание по трансферам при заезде. Do you have any tax now upon arrival? No, other than the dirham tourism fee, because the rate which we are offering, it's including everything, but only the dirham tourism fee, which is 10 dirham for a studio. Okay. Per night, and 10 dirham one bedroom. Per night per person? Per night per room. Per room. 10 dirham for. Есть сейчас налог от государства. Он называется Dubai Tourism Fee. Это 10 дирхамов на
если вы останавливаетесь в студии за ночь, and 10 dirham also for the 1-bedroom apartment. На двухкомнатный номер, который одна спальня, 10 дирхам также. And the 20 dirhams for the 2-bedroom apartment. 20 дирхам. И для трехкомнатного номера, где 2 спальни, это 20 дирхам в день на комнату. Beach towels, if you provide beach towels. No, beach towel, of course, we do provide towels only for at the swimming pool. And but we don't stop if somebody take their own towel from the rooms. We don't stop that, you know, but we don't give, you know, our pool towel for outside. But as I said, we don't mind if they take it, even the room towels. If somebody would like to take it and then bring it back, no any damages, we don't mind at the end of the day. Мы не выдаем полотенца на пляж, но мы никогда не останавливаем гостей, если они берут полотенце из бассейна или, скажем, из комнаты. Собственно, мы никогда не делаем из этого проблему. No deposit. There is a question in English. Thank you. Happy to hear that there are separate fitness rooms and free laundry and no deposit sum from tourists, only tourism fee. Yes, here I would like to highlight this point. Yes, the tourism fee, which is the standard. I mean, all the tour operators, they know about that, and it's very clear how much is it. But the deposit, before, like a few years back, we used to take a $100 as a deposit, okay, from the tourist upon check-in. But now we are not taking any more this deposit, especially, as I mentioned, for the CIS market. We are not taking any deposit. Поступил вопрос, есть ли депозит при заезде. Еще несколько лет назад, да, мы брали депозиты, это было $100, но сейчас мы отказались от этой идеи, и особенно на Россию и страны СНГ мы не практикуем. Do you have any season offers, special offers, any discounts? Yeah, of course. As we have mentioned, now starting from 1st October, we have released these packages, which is stay 7, pay 5, stay 5, pay 4. And of course, and this, it goes with the rate or it goes lower according to the season. Of course, the minute we start in the summer, of course, it will be lower, but it still would be the same package, which is stay 7, pay 5, and then pay 5, stay 4. Практикуются ли у вас сезонные скидки? Да, обязательно с 1 октября существует 2 пакета, которые проживайте 7 ночей, платите за 5, и проживайте 5 ночей и платите только за 4. И, конечно, цены зависят от сезона, когда вы бронируете для туристов ваш отпуск. Come on, more questions. We need more questions, that we will know that there is some, you know. Давайте, пишите вопросы. Мы будем рады. Нам надо знать, что мы действительно дали полную информацию. Waiting. I hope I didn't miss up any. I wouldn't know. Yeah. 2 children without beds. No, I think it is the same question. 2 children without beds. Just one more time, maybe, because there was a question, 2 children without beds. I think it is about 2 adults, 2 children in the room. Okay. So, but we replied already. Yes. That
Да, мы прошлись еще раз по чату для того, чтобы посмотреть, не пропустили ли какие-то вопросы. Еще раз наткнулись на вопрос. На всякий случай проговорю, что два ребенка в комнате, but two children and only one sofa. Yeah, the sofa, it is like what you call it? It is like a queen size bed. Yes, of course. It is once it So is it's open, it's suitable like a for two queen. kids. Of course, absolutely, absolutely. Да, мы еще раз повторимся, что если двое детей в комнате, то в номере, то вот этот диван, который превращается в кровать, он превращается в очень большую кровать, и места достаточно для двоих детей. Do you provide any additional beds for if necessary? We have a plan from next season to start providing that because earlier we don't have extra beds because we for each room category we have a specific number of people, but in the next season we are planning already to have extra bed and to be provided. К следующему сезону мы уже запланировали иметь дополнительные кровати, которые мы будем ставить в номера при необходимости. То есть, если ваши дети не могут спать, допустим, вместе, то мы будем рады предоставить дополнительную кровать. Any services and entertainments for kids? Within the shopping mall, we don't have any, unfortunately, but we are planning also to do something within the shopping mall, and hopefully we will I mean finalize this as soon as possible. Какие услуги развлечения для детей? К сожалению, направленных на детей услуг развлечений у нас нет, но если только в торговом центре. Но мы планируем как можно скорее закончить этот вопрос и предоставлять какие-то развлечения для детей также на территории торгового центра. Если ранний перелет, в какое время можно заселиться? If it is early check-in. Yes. If there is early flight. Yes. Is there here any... I will leave. I will not answer this question by myself. I will leave it for the reviews and the comments in top hotel. Okay. We never. We always do our maximum best to accommodate everybody as long as the room is available. Believe me, and we are doing that. And even early check-in and late check-out. And as I said, these comments and these reviews, it can be seen very clearly in top hotels, how the people really were very happy when we are giving the rooms as early as they arrive, as long as, you know, we have the room available. На этот вопрос я бы хотела оставить ответ и сослаться на комментарии на Top Hotels, где люди писали свои комментарии, были очень рады, потому что мы всегда стараемся при наличии номеров заселить человека по прилету, даже если это рано, и если поздний вылет, то дать человеку остаться в номере до того времени, когда это нужно, при наличии номеров. И как бы он также отметил, что на Top Hotels это очень часто и очень много описывается в комментариях. And we do also one point to highlight. We are giving the top priority for the early check-in, the families with the kids. И обязательно они в приоритет ставят очень высоко семьи, которые приезжают с детьми. My coffee. Yes, so that is, and also late check-out also as well. We are giving, as long as the rooms is available, we are giving up to 4 o'clock in many occasions. И мы очень часто даем до 4 часов поздний выезд. Это встречается очень часто. There is also the same question, I believe, in English. What about early check-in and late check-out? So, as a service, you don't provide such. You just let person stay. Early check-in and late check-out? Mm-hmm. No, as I have mentioned earlier, it's not chargeable in any case. We never charged at all. We never charged. Of course, if the person is coming or reaching at 3 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning, it's another case. But when they are arriving, let's say after 7 o'clock or sometimes 7 o'clock in the morning or 8 o'clock or 9,
and the rooms are available, we are giving the rooms immediately without even delay. And the priority, as I said, we are giving it to the families with the children. Еще раз проговорить, что поступил вопрос на английском, Thank you. как насчет раннего и позднего чекаута, заселения и выселения. Как бы они не предоставляют какие-то оплаты или не берут какие-то оплаты за то, что человек приезжает раньше или позже. Они по наличию номеров всегда стараются идти навстречу, особенно семьям с детьми, и заселять, и не выгонять в 12 часов, если, скажем, у них перелет вечером, и номера есть в наличии. Can you give a few words about if it is before, like 8, 7 o'clock in the morning, let's say if it is 3, 4 o'clock in the night, how it will be charged? It of course, and it's systematic. It's not ours like any other hotel. It will be considered from the previous night. То есть в этом случае ранний заезд, конечно, это принимается к сведению, если это, скажем, 7, 8, 9 часов утра. Если это будет 2, 3, 4 часа утра, то, конечно, к сожалению, это уже система, и это будет оплачено как предыдущие сутки. Because as a standard in most of the hotel before 2 o'clock they will charge. Before 2 o'clock, I mean afternoon, any check-in it will charge. But for us, as I said, even I have been here in this hotel almost from the beginning and the opening. Believe me, like we have never even once the rooms are the most important, when the rooms are ready, we never at all delayed the people just because of we cannot check in. No, 6, even sometimes 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 11, 12, whatever. As long as the room is available, we are giving the rooms and we are not charging anything. Он еще раз повторился, что мы всегда идем навстречу, и даже иногда очень ранние заезды мы все равно размещаем при наличии номеров и никогда не берем за это деньги. Мы очень лояльны. Next question is, скажите, пожалуйста, какое размещение будет для размещения для семьи из их взрослых и 3 детей, если номера Connect? The family of 3 adults and 3 kids, what way can be accommodated, and if there are any Connect rooms? No, connected rooms we don't have, but we can give a room or like 2 different rooms, like next to each other or opposite. Or the best solution here, we try to do exceptionally and give like a 2-bedroom apartment, because in the 2-bedroom apartment, even the setup of the beds is different. So we have some areas like 2 rooms, it has a king size bed or in the master room, and the twin bed, 2 separate bed in the other room, and a sofa bed in the living room. Семью из 3 детей. Значит, номеров Connect у них, к сожалению, нет. В этом случае они предлагают номера либо рядом стоящие, либо напротив друг друга. Но, скажем, к примеру, он привел в пример 3-комнатный номер. Это 2 спальни, и кровати расположены абсолютно по-разному. То есть, если, скажем, главная спальня, там будет кровать размера king size, то в следующей комнате это могут быть, скажем, 2 отдельные кровати, и в гостиной все еще стоит диван, который тоже может превратиться в кровать. And in some 2-bedroom apartment, we have, let's say, a twin bed and a twin bed and a sofa bed, which make it more easy for the bigger families. В некоторых номерах у нас поставлены отдельные кровати во всех комнатах, и в одной, и во второй будут отдельные кровати, и плюс, опять-таки, диван, который раскладывается в кровать. And in terms of, let's say, pillows, what you call it, covers, we will provide you as much as possible. Don't you worry about that. A free of charge. То, что касается подушек, одеял и так далее, мы можем предоставить вам любое нужное количество, конечно же, бесплатно. Об этом не стоит волноваться. Next.
Please tell us more about animation and how can adults and children spend their time? Oh, there are really lots of things. Whether it is like as we mentioned, of course, in the morning, it's very easily like to have breakfast and then go to enjoy the nice beach in Al Mamzar, and then after that, coming back during the afternoon, maybe take a quick lunch in our food court, and then maybe for the kids, will love McDonald's or Subway, and then take the metro, which, as I said, only 5 minutes away, from the hotel, 5 minutes walking. And then there are lots of activities, there are lots of events that take place in the big malls, let's say in Dubai Mall, in the Emirates Mall, in the JBR part of Dubai. And all this is, you can reach to it very easily with the metro, especially for the families, and it is less cost and less expensive than using the taxis. То есть вы, конечно, после того, как вы позавтракали в отеле и, скажем, использовали наш шаттл для того, чтобы добраться до пляжа, по приезду вы можете пообедать на нашем фудкорте, на ресторанном дворике. Дети уверенно будут рады съесть что-нибудь в Макдональдсе, после чего, собственно, метро очень рядом, и в 5 минутах ходьбы буквально, оно действительно очень рядом, и на нем можно добраться в любые точки, то есть это Дубай Молл, Эмирейтс Молл, какие-то другие регионы, где есть какие-то активности для детей, и таких активностей очень много. Тот же Дубай Молл, скажем, там есть катание на коньках, там есть аквариум, там есть множество различных, в Дубае, в принципе, множество различных интересных развлечений для детей, и на любых можно добраться на метро, что намного дешевле и чуть быстрее, чем такси. Also, I mean, there is Legoland, where it is... Опять-таки, Legoland. Where everything is made of Legos, and the kids, I'm sure, would love, just to spend the entire day over there. Legoland, где все сделано из Лего, и уверена, что можно провести там весь день. Как мать скажу, что да, это потрясающее развлечение, и туда нужно ехать на весь день, и дети будут в восторге. And also the motion gate. Also, I think it would be also a lovely place for the kids, to go and spend the entire day, which is away from here, from Al Bustan. It maximum would take 40 minutes to reach. Motion gate. What few words? What is that? Motion gate. IMG. Есть какое-то место, которое называется Motion Gate, я, к сожалению, не знаю про это место, которое находится очень близко достаточно к отелю, где можно, вот, вы знаете, это прекрасно, they know what is this place. Okay, то есть оно находится тоже достаточно близко по отношению к отелю. There is one question, not question, it is statement that I was in your hotel some years ago. Very good hotel. Oh, we hope to see you again and again. Да, мы надеемся вас увидеть еще раз. Это было предложение о том, что были несколько лет назад, и нам понравился отель. Your information is so full that we haven't questions to you. Good guests to your hotel. Just wishes. Thank you. We're looking forward to have you all here, and I hope so. Yeah, they also mentioned that you've got a high rating in top hotels, which is great. Yeah. Also, for additionally about the top hotel, not only we have a high rate, but we just received an award of top hotels this year, that we are number 3 in Dubai, in UAE. Sorry, we are number 3 in UAE. And we are number 27 worldwide in top hotels. 27. В чате было на английском сообщение о том, что мы имеем высокие рейтинги на топ hotels. Это правда. Мы заняли 3-м в этом году на номинации.
нас наградили как третий отель в Арабских Эмиратах, и мы заняли 27 место по миру. Надежда Рот, шукран. أهلا وسهلا. So that's, I think, all. Yes, thank you for the presentation and full information. What about meals? If we book HB, half board, for tourists, will they have alcohol drinks for dinner? And can't vegetarian find enough to eat? Yeah, of course. See here, it is two parts. In terms of like the meals, of course, all kind of meat we can provide it. Even if something special, we can take care of that. I mean, in terms of like vegetarians. For alcohol, we are not. We are a dry hotel. We don't provide alcohol, but of course, whoever buys the alcohol, I mean, from the duty free or bringing with them from Russia or from any other country, it is fine with them. We have no problem with that at all. Я переведу сначала вопрос. Поступил вопрос, если это полупансион, какие алкогольные напитки будут иметь на туристы, и как насчет вегетарианцев, найдут ли они что-то поесть? Его ответ, во-первых, мы всегда найдем, чем накормить наших гостей, мы всегда можем подобрать специальное меню, нас нужно просто предупредить, или на месте уже гости должны высказать свои пожелания. Наши шефы всегда готовы разработать какие-то блюда для того, чтобы угодить любому гостю, неважно, вегетарианцы они или нет. То, что касается алкогольных напитков, мы безалкогольный отель. Мы не предоставляем никакого алкоголя на территории отеля. Но если гости его привозят откуда-то, из duty-free, из России, собственно, любой алкоголь, конечно, на фудкорте мы не дадим распивать, но вы можете в номерах, конечно, мы никогда не останавливаем. Even just one more information about the food and the meals, I would like to share it with you. We give a extra option even for those who would like to have the meal. Even in the rooms, we are willing to deliver that to the room, and they can have it in the room, whether it is lunch or dinner as well. Let's say if they wouldn't like to have it in the fountain restaurant, or if they wouldn't like to have it in the food court, we deliver their meal if they would like to their room as well. Free of charge. Of course, absolutely. Every time. As long as they are half board or full board, we have no problem. Even we are delivering according to their request, it will be served in the room. Except breakfast or including breakfast? No, breakfast is usually it should be, because it is an open. Okay, so breakfast. I'm talking about lunch and dinner. Если наши гости остаются на полупансионе, проживают на полупансионе или на полном пансионе, у нас есть услуга доставки еды в номер. То есть, скажем, кроме завтрака, на завтрак все-таки приходится спускаться, но если они решили пообедать в номере, мы все привезем и все поставим, это бесплатная услуга. Next question, just give me a second. There are 2 adults and 3 kids, 11 years, 8 years, and 5 years. Question is, if possible, not to book 5 years, or like not to include in the package 5 years old if he sleeps with parents. Absolutely. Yes. На вопрос, если 2 взрослых плюс 3 детей, 11 лет, 8 лет и 5 лет, можно не бронировать одного, если он будет спать с родителями 5 лет? Абсолютно точно можно. And I am confirming that. И он это подтверждает лично. First question of tourists are always is alcohol.
but we have been 21 years, working with the Russian markets, so they know Al Bustan very well, I'm sure. Okay. And believe me, this is not a reason. I always feel that we have regular Russian guests. They are coming to us more than 15 years. They come to us every year. К предложению о том, что туристы всегда первый вопрос у них это алкоголь, он высказал все, что мы работаем с российскими туристами уже 21 год, очень многие туристы нас знают, и, собственно, это никогда не являлось первой причиной того, чтобы ехать или не ехать в наш отель. So I believe maybe it's a good way sometimes to run away from the alcohol and to come to us, just enjoy the way it is, Может быть, иногда даже стоит просто сбежать от алкоголя, от алкогольных мест и просто насладиться нашим местом. To have a small break, Олеся Клочкова writing that she visited your hotel and she is amazed by cuisine, sorry. We are very happy, and we are always trying to produce and to provide something new, especially when in terms of the meals. And we promise always to keep and always to produce and to improve our services and the meals. And we are always open for any comments, especially when it comes for the food. That's why we are doing really good. Олеся, спасибо вам большое за ваш комментарий. Мы всегда стараемся обновлять наше меню, всегда дополнять, и мы всегда открыты к любым комментариям для того, чтобы улучшить нашу кухню еще больше. About Russian-speaking staff, if we have Russian-speaking staff, it is again the question came. Okay, yeah, of course. We have At the reception only, correct? Majority, yes, in the reception. Да, русскоговорящий персонал, простите, мы упустили вопрос. Русскоговорящий персонал есть пока только на ресепшене, но в ближайшее время мы надеемся, что у нас будут во многих других структурах отеля тоже говорить по-русски. And our front office manager also, he speaks Russian as well. Наш непосредственно главный менеджер на ресепшене говорит по-русски. Thank you for your webinar. It is very interesting. Я просто перевожу ваши комментарии. They're wishing good luck. Thank you. I wish you all also good luck and all the best. Да, он тоже желает всем удачи. But we hope to see you all, and we look forward to see you all and to serve you all and to serve you and also to serve your clients as well. And as we said, I would like here just to give one comment. Maybe you are dealing with other tour operator who are dealing with us directly. Even though if it happen and you have sometimes a guest that you want to take extra care of them or a VIP or whatever it is, and you book it through another agency, please, you can write me directly to give extra attention and to take extra care and to give them a good, as we call it, impact, to leave for you. So please, just you can write me for that, and we will take care of it. Мы вас очень благодарим за то, что вы опять же присоединились, за все ваши комментарии. Мы будем вас ждать всех в отеле и ваших гостей. Но он также хотел бы отметить, что если вы бронируете отель через туроператора, не напрямую, но, скажем, у вас есть гости, которым нужно уделить больше внимания и быть более внимательным, да, то вы можете всегда ему написать и напрямую, и они всегда позаботятся об этом. And for example, let's say, I will say it straight to the point. Let's say you book a special guest for you through maybe Annex, let's say, because of, and then you can write me that it is, let's say, honeymooners, they are anniversary or whatever, and believe me, we will take extra care of them, and we will give them as much as we can. Скажем, вы забронировали через Анекс, но написали нам, что они
молодожены или, скажем, у них какая-то годовщина, и мы, конечно же, сделаем максимум для того, чтобы уделить им больше внимания и сделать какие-то приятные неожиданности. Sorry, I can't remember have we told about executive club lounge and what it offers. We really skip that, I believe. No problem. Because honestly, the club lounge, why I usually, because it's not the preferred or preferable rooms for the tourists, because most of them, they are without kitchen, you know. So of course, the club floor, it is a usually for the business or the person who's coming, maybe not to cook or they don't want to cook in the kitchen. So we give this kind of rooms. And it has a lounge. Of course, it has a lounge where also they can have the snacks, tea, coffee, juices, fruits during the day. They can use internet, TV. Everything is provided there free of charge. But as I said, the only thing is that there is no kitchenette in most of the rooms there. Мы действительно пропустили вопрос по поводу клубного этажа. Единственный момент, в этих номерах почти во всех номерах, собственно, отсутствует кухня, поэтому они не очень популярны. Но все, собственно, на этаже есть, конечно, лаунж, там есть свой... It has its own lunch or Reception. dinner, correct? No, it is there. They can order up to 8 o'clock in the evening, till 8 o'clock in the evening, and they can order sandwiches. They can order some meals. It's free of charge as well. Там можно заказать еду до 8 часов вечера, это будет все включено, на этаже есть свой собственный ресепшн, то есть понятно, что это особенное отношение, но они не очень популярны для нашего рынка, поскольку там отсутствует кухня почти во всех номерах. И поступил очень хороший вопрос по поводу инвалидов-колясочников. There is a very good question about wheelchair guests. Oh, can I answer you here? Without... Yeah, please. We are the official hotel of the Paralympics in Dubai. По поводу инвалидов-колясочников. Во-первых, мы официальный отель Паралимпийских игр в Дубае. All the tournaments официальный. And all the tournaments for the people of the termination or disabled, it takes place in UAE. They stay with us, and we have a big team came from Russia, from all CIS. Every year we have more than 4 up to 6 different tournaments or championships. Да, каждый год к нам приезжает от 4 до 6 групп, которые большие, когда какие-либо соревнования проходят в Дубае или в Арабских Эмиратах, обычно они останавливаются в нашем отеле, и таких соревнований проходит от 4 до 6 в год, и мы всегда принимаем их, и у нас очень много российских тоже участников приезжает в этот период. So here I will answer again. We have rooms which are already done to be or to suit, the people with disabilities. But... У нас есть специальные номера, оборудованные для людей, которые ограничены в своих возможностях. But of course, they should let us know before when they book the room so that we can provide those rooms as well. Просьба сообщать о таких гостях немного заранее, чтобы мы могли подготовить его правильно. Алло? Yeah. Yeah, and about the reception. Yeah, even we have, you mean for the one for the disabled? For the wheelchair. Yeah, even we have created a special reception or a special counter for a check-in and check-out to suit also the wheelchairs. У нас есть отдельный ресепшн, который удобен для колясочников. Он ниже, и они могут без каких-либо трудностей улаживать все свои вопросы. And you can see our Facebook page. And если вы зайдете на наш Facebook, and there you will see lots of tournament, especially that is taking place, and they are staying here with us in Al Bustan as well.
И вы увидите там очень много размещенной информации как раз о таких соревнованиях и людях, которые останавливались у нас в отеле. Это, скажем, их специализация даже, я бы сказала. Yes. And I would like really as much all of you to invite you really to see our page, the Facebook page, which is Bustan Centre and Residence. Я буду очень рад, если вы посмотрите нашу страницу на Фейсбуке, которая Bustan Centre and Residence. And the more likes and the more follows, okay, the more, you know, we will look. And of course, we look forward also to have you here or to have your guests. So really, I'm inviting you all to really to visit our Facebook page and to like it also and really to follow it. Вы заинтересованы в увеличении, конечно, популярности нашей страницы, поэтому мы приглашаем вас на нашу страницу, будем рады любым лайкам. There is one more question about baby carriage, if you are providing such. Unfortunately, we used to, but not anymore. По вопросу детских колясок, к сожалению, больше мы не предоставляем такого сервиса. We would like to open in Dubai. Is it possible to start to start cooperation with you? With the great pleasure. Just write me. My email is there, and whatever we can do, or whatever help, or whatever assist, with the great pleasure. Вы хотите открыться в Дубае, и с ними, да, возможно сотрудничество, с огромным удовольствием, просто напишите нам. And I think we have shared also our email, correct? Yeah, we have shared email. Мы уже написали email, но на всякий случай я еще раз повторю email, чтобы он точно не потерялся, и все увидели. I'm sending you Yasser at Al-Bustan, right? Yeah, Yasser, YASSER at You can see in the chat. Yes, that's correct. That's correct. Yeah. I think that's it. Nobody is writing anything. Thanks. How you can say that? Yeah, спасибо, right? Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо большое. Yeah, I think because we don't have any more questions and and time also, and only appreciation, so I think we should. Yeah. Okay. Here once again, I just would like to thank you all really for being with us today, and I really hope and I wish that I have cleared all your answers, or I have answered all your questions, and I give you enough information. One more, okay. Sorry, because you were talking about questions, so no problem. It's okay. The gym, is it open? From which time to till what time? Our gym, it opens from 7 o'clock in the morning up to 11 in the evening. Тренажерный зал можно воспользоваться в любое время с 7 утра до 11 вечера. Okay, and but the swimming pool, it opens from 8 up to 6. Swimming pool. Бассейн from 6 o'clock in the morning. No. Swimming pool from 8 in the morning up to 6 in the evening. Бассейн открыт с 8 утра до 6 вечера. И на вопрос про коляски он сожалеет, но сказал, что они больше не предоставляют этой услуги, как детские коляски. There are some repeated questions, so I just give the information. Just give 1 minute maybe, if any questions will come. Yeah. Мы подождем еще минутку, если какие-то будут вопросы. And by the way, all the facilities within the healthy club, it opens the same timing. Let's say sauna, steam, tennis courts, all of them also, they open from the same timing. Let's say from 7 o'clock up to 11 in the evening. Да, все остальные сервисы в
В тренажерном зале также открыты такие с 7 до 11, такие как, допустим, в Steam, сауна. Это все тоже будет открыто вместе с тренажерным залом, в рабочие часы тренажерного зала, который с 7 до 11. И он еще не сказал, что там есть услуги массажа. Это не спа, но это услуги массажа. Yeah, for the ladies. Also, we start producing or what you call it, having the Zumba classes for the ladies. I think twice or 3 times a week. It's free of charge as well for the ladies who are staying with us as well. Для девушек в отеле есть уроки зумбы. Это спортивные танцы. Очень хорошие тренировки проходят 2-3 раза в неделю. There is a great supermarket down. Yes, a huge supermarket. Everything is there. Yes. Glossary, yeah. Yes. There is a question at the end, or it's already? No, it's still writing. That's why let's wait just a second. There is one comment that honestly, we didn't offer this hotel yet, but Eleonora is writing. Her name is Eleonora. She is really surprised that there are so many free of charge services. Mm-hmm. Tell her now we are offering this hotel, so we look forward to really receive whatever it is, and please, if there is anything at any time, just to let us know. Да, Элеонора, сейчас мы очень бы хотели, чтобы вы предлагали наш отель, и мы будем рады приветствовать ваших гостей. No, there is so many writing, you know, I prefer to. It's okay. И мы благодарим вас за то, что вы присоединились, Ирина, спасибо. И Леонора тоже. No, there are only thanks coming, no questions. No, I think we can finish. Because there's one question is typing already. Okay, otherwise, please. Yeah, it is just спасибо большое. Okay, so I just would like to thank you all, and I really appreciate being with us. Our email on our Facebook has been also shared with you. Please, you can write us also anytime if you would like to have any more questions, and we will be more than glad to answer any of your questions or any of your clarifications. So thank you once again. Yeah, please. Я благодарю вас еще раз за то, что вы присоединились к нашей презентации. Мы также поделились с вами ссылкой на Facebook. Мы будем рады видеть вас там. И даже если у вас есть какие-то вопросы, нужны какие-то разъяснения, вы можете писать даже туда. Мы всегда на связи по любым контактам. Мы обязательно будем рады вам помочь с любыми вопросами. And we look forward also to serve and to welcome your guests and your clients at any time. And we will do our maximum best to give them the utmost services. And once again, thank you and baka-baka. И мы будем рады, конечно, приветствовать ваших гостей, и мы сделаем максимум, что от нас зависит для того, чтобы сделать их проживание великолепным, и приложим максимальное количество усилий. И, собственно, он попрощался с нами по-русски. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah, that's it. Thank you for the help. Thank you and good luck for all. Thank you so much. Thank you. That's it all. Thanks. Да, всем еще раз большое спасибо и
Мы тоже желаем вам удачи. Thank you. You can just close the page. Close the page.